Yes, 17 people. 17 people. Sunday. First minutes, it's always few people. More people join. Hello, Caesar and Nasty, hello to those who are still working. Marina. Working on Sunday night. Да, мы работаем в воскресенье вечером. Double shift, triple shift. Тройная смена. This has a third shift. Это третья смена. Be the boss for 1.5 hours. Be the boss for 1.5 hours. А вы будьте боссами на следующие 1,5 часа. You're welcome. Thank you. Таруна, когда особенно тихий ум, такой покой наступает, сладкие чувства я отступает. Подальше происходит вот что тело сидит прямо, но ощущение, что оно очень сильно искривлено. И происходит такое движение. Я поняла, что они дописали вопрос, что... It's wait a little bit because there is a limit for the amount of letters in the message, and then I think, here is a continuation. Такое движение, и происходит такое движение мысли. Прямо оно сидит или криво? Нет, все-таки прямо. Это очень отвлекает, выводит из состояния. Это что, мысли, не надо обращать внимание.
Taruna, when the mind is very quiet and there comes real sweet peace and the sense of I goes away, and then here is what happens next. The body is seated straight, but there is a feeling that it is very not straight. And then there is a movement of a thought which says, is the body sitting straight or not? No, yes, it is straight, but such a movement distracts a lot and takes me out of this condition. What is it, a thought, and shall I not pay attention to this? So first, who was in that condition? Первое, кто был в этом состоянии? Who enters into that state? Кто входит в это состояние? So when the mind disappears, right? Вы написали, что ум исчезает, правильно? The question also says when the I disappears too, right? And It remain that peacefulness, right? says when the mind is very quiet and there comes sweet peace. Yes, yes. But this peace that comes, Вот этот покой, который приходит, it is a peace of mind. все еще это покой ума. So it still is mind. Все еще это ум. See, the one that found, see, oh, I found this condition. See, I'm enjoying this condition. Это тот, кто обнаруживает это состояние, тот, кто наслаждается им. And I don't want to be distracted. И я не хочу, чтобы меня отвлекали. Then, who is it? I ask the question. Кто это я? Вот в этом вопрос. I am not taking away the validity of the experiences. Obviously, it's true. Я не забираю у вас то, что у вас было, вот это вот переживание. Очевидно, что это все правда. There was kind of a glimpse of some kind of silence, right, background. Очевидно, что у вас был какой-то проблеск тишины. Вот этого вот, ну, тихого фона, который там есть. Background of silence. Yes. But who is getting distracted from it, you see? Но кого что-то отвлекает от этого? And who got attracted to it? Who experienced it? И кто это пережил? That's the last question. Это последний вопрос. Sometimes. Иногда. Hopefully. Надеюсь. So something outside distracts me. Что-то извне отвлекает меня. So still the silence is mine. My silence, I don't want to be distracted from my silence. И все еще эта тишина, она называется моей. То есть моя тишина, и я не хочу, чтобы меня отвлекало что-то от этой тишины. I found it. Я ее обнаружила. I don't want to be distracted or not share it with anybody. Right? Я ее обнаружила, и не хочу, чтобы меня отвлекали от нее, и ни с кем ей не поделюсь. Still is me, the imaginary Все еще это я. individual separate experiencer. Right? Это какой-то воображаемый, индивидуальный переживатель опытов. That's the I thought. Это я мысль. So the I thought hasn't gone completely. Полностью эта я мысль еще не ушла. The I thought disappears. Когда я мысль исчезает, The experiencer disappears. тогда исчезает тот, кто переживает опыт. Yes, and then what is left? И тогда то, что остается, What remains experiencing itself. остается одно только переживание, проживание, Self-aware, которое осознает само себя knowing nothing but itself, и не знает ничего, кроме себя. being itself. И оно есть, как оно само, Complete. оно полное, завершенное, There are no questions, и там нет вопросов, and there are no thoughts. и нет мыслей. And there is no experience, act of experiencing. Нету того, что переживается, нету переживающего, нету переживания, акта с переживанием. And then you realize I am that. Тогда вы осознаете, что я есть это. Not aware of the silence,
Не я осознаю тишину, but silence itself. но я есть сама тишина. When you realize that, Когда вы осознаете это, you cannot be distracted again through yourself. вас уже ничто не сможет отвлечь от самих себя. It may look like a little bit for some time, На какое-то время может казаться, что что-то вас отвлекает, but you will be permanently conscious of pain, но вы будете постоянно осознавать бытие. sense of ego or identity or whatever you're going to call it, Just- starts falling apart. Чувство эго или отождествления начинает отпадать. Some structures, you may call it like that. Вот. Structures, or they may remain and the identity with it goes away. Или какие-то структуры такие, вот отождествления, они могут даже остаться, но отождествления с ними уже не будет. No, there is following or here, I don't know if it is a here. А вы понимаете? Is it Тарона. person? Тарона. Tarun, I don't know if it's a woman. Woman. What else? What else? Hmm? What do you mean, what else? More questions? Yes. Mhm. Tarun. From Tarona? Not here. Come on, next one. Hmm? Come on. Switching the floats. I don't know. Next. If it is any, yes. Марина сегодня отстаивала свою точку зрения. О, слава Богу, есть самоисследование. Искала того, кто там защищает себя. Никого нет. Муж настаивает, что необходимо подвесить на стену бумагу с напоминанием быть собой. Мой вопрос, разве это верно? Разве я не есть всегда? Перевод внимания случается уже автоматически. Если нет, то исследуем. Today I was defending my point of view, and thanks God there is self-inquiry. I was looking for the one who was defending oneself, and found that there was nobody there. My husband is insisting that we have to put a poster on the wall reminding ourselves to be ourselves. But my question is it correct? Aren't I always myself? The shift of attention happens automatically, but if it doesn't happen, then I do the inquiry. Yes, but at this point, Да, но в данный момент или в данном случае now you have to question the inquiry. вам нужно уже подвергать сомнению самоисследования. Because if it is yourself always, Потому что если это всегда вы, then who is inquiring тогда кто что исследует and what for? и для чего? If you understand what I'm saying, Если вы понимаете то, что я говорю, that's the end of the inquiry. если вы понимаете, что я говорю, тогда Maybe- на этом уже конец самоисследования It may go приходит. for a while because it is a habit or it's a tendency. Может быть, оно будет еще продолжаться какое-то время, потому что оно уже стало чем-то типа привычки или тенденции. But now you said, I got it, I lost it. When I'm out, I have to go back in. See? Но сейчас вы пишете, что вот что-то я там, что-то есть, чего-то нету, что как бы я вхожу или я выхожу, там я исследую или не It's исследую. more or less at the same trap than who was the question? Второе? Or Marina or something. I think it was Marina. This is Marina. Again? But that's the first question from you before was Taruna. Can you remind me what I said last time so I can carry on? Sorry. That if you understand what I said, Yes, you can come back to forget the about it. you forget about what. So you are there and you forgot about what you are. You forgot and still you are. Sorry. You are. Вы уже есть. To say I forget, Чтобы сказать «я забыла», I forget, я забыла, I have to be. я должна быть. So I am. Так что я есть. See whether I remember the inquiry or not, Помню я о самоисследовании или не помню. whether I'm thinking or not, Думаю я или не думаю. whether I'm doing something or not, Делаю я что-то или не делаю. I am Я есть. always. Всегда.
Because to look for myself, Потому что для того, чтобы искать свое «я», and to inquire about myself, или чтобы проводить исследование о «я», I myself have to be there. «я» должно быть там, присутствовать. Now, if the inquiry works, Но если самоисследование работает, and it is necessary, когда это необходимо, it's going to happen anyway. Это произойдет так или иначе. There is no way back. Пути назад нет, Because it is already happening automatically. потому что уже это происходит автоматически. That's what I'm saying. Это то, о чем я и говорю. Now you will see the pattern of the inquiry. The pattern. The pattern of inquiry. Теперь вы будете видеть паттерны самоисследования. The apparent confusion and the inquiry. Кажущуюся путаницу и исследование. But to know if you are there, see if the real you is there. To know if the real you is still is there. See if you are not out. Но вот пытаться понять, истинное ваше «я», оно там или оно никуда не пропало ли? As I say, you are not going in and out of it. Как я уже говорила, вы никуда не входите и не выходите из этого. You are it. Вы есть это. So you cannot get lost. То есть это нельзя потерять. It cannot be lost. Оно не может быть потеряно. It's not that it was there. Не то чтобы оно там было. It's always there, always is. Оно всегда есть. And it is you. Это и есть вы. And you think that you are the one that is seeking for it. Но вы думаете, что вы есть тот, кто этого ищет. It is seeking for itself. Оно ищет само себя. But it is get reflected in the mind. See, as a seeker and the act of seeking. Но отражается в уме как ум, как, отражается в уме как ищущий и процесс поиска. The practice doesn't mean you have a choice of practicing or not practicing. Так что у практикующего нет даже выбора, практиковать или не практиковать. It will happen anyway. Это произойдет так или иначе. And by the very scene of that movement, И только с тем, что вы видите это движение, the movement of inquiry stops eventually. даже движение самоисследования останавливается в конечном итоге. Can you ask? Yes, of course. This moment of inquiry, it also seems to be a mental effort. Yes. Still it is an effort. Exactly. See, the inquiry, see, doesn't bring any answer. Самоисследование не приносит никаких The inquiry ответов. dissolves the inquirer. Самоисследование растворяет исследующего. So the questioner gets dissolved in the very movement of inquiry. Вопрошающий растворяется в самом движении самоисследования. And then what can the inquirer find? И тогда что он может найти, If it disappeared? если он уже исчез? So he doesn't even know that it disappeared. Да, если даже он еще не понял, что он исчез. Well, obviously something remains. Но очевидно, что что-то остается. Some sense of being remains. Какое-то ощущение бытия остается. You're conscious of being. Просто осознавание бытия. That's what you're looking for. Это то, чего вы ищете. And it is what you always are. И это то, чем вы всегда являетесь. That's basically it. В этом-то, собственно, и все. When you have a glimpse of that, Когда у вас случаются проблески этого, and you realize that, okay, you look back 3 times to see if it is there. и вы как бы оглядываетесь назад так 3 раза посмотреть, все еще оно там есть или нет. That is here, whatever. Что вот это вот, оно там есть. Here, whatever. Или где-то вот здесь, или там, как люди говорят. Whatever, it doesn't matter. It's there. Неважно, но так или иначе оно там есть. How your brain and your intellect interprets that after all, after that, that's fine too. То, как ваш
мозг и интеллект все это интерпретируют после этого понимания, So с here, этим here, тоже все в порядке, ничего плохого нет. here means is there. То есть там оно или там, неважно, значит, что оно есть. But the trap is that I am experiencing it. Но ловушка в том, что это я переживаю это. That is what I am. I am what I'm looking for. Я есть то, чего я ищу. I believe that I am what I think, which is the seeker and the act of seeking. Я верю, что я есть... I believe that what? On the contrary, I believe, the seeker believe that it is the seeker and the act of seeking. Но напротив, верующий ищет, что он... Верующий считает, что он есть верующий и сам процесс поиска. Just translate it, but try to understand. I'm not trying, I just got confused. Okay. Do you want some tea? So I am that. Я есть то. So the mind already is free from ego sense. Ум уже свободен от чувства эго. The mind comes back. Ум возвращается. No, but it is now my mind. Но теперь это мой ум. It was always my mind. Он всегда был моим. It was a thought all the time. Все это время это была просто мысль. I support myself. Так называемое мое я. It's mine. Mine or mind? It's mine. Теперь он мой. But it's not what I am. Но это не то, что я есть. In a way it is, because it's not separate from me. It's a reflection of myself, right? Каким-то образом это есть я, потому что он от меня не отделен, потому что это есть отражение меня. So it's like my shadow. Но это как вот моя тень. It's not the real I. Это не настоящее я. It's a shadow of myself. Это тень меня. Projection and reflection. Проекция и отражение. The sand on the more awake, my eyes and beaches. So, anything else? That's inquiry. Это самоисследование. It's about myself inquiry, not about the real self. Оно не об истинном я, а о моем я. It's about the ego self. Это о эго я. Where does it come from? Откуда оно приходит? Then the mind is quiet. Тогда ум замолкает. Still, not quiet, still. Точнее, он не замолкает, но он приходит в покой. Not moving. Не движется. But it still remains like an experiencer. Но все равно еще он остается как некто переживающий, Intuitively. который интуитивно, Has intuition that the silence is интуитивно ему кажется, что, точнее, он знает, что тишина, она вот там. So intuition is still thought. Интуиция — это все еще мысль. Because the mind sees the presence of the experiencer. Потому что для интуиции нужно присутствие переживающего. The intuitive dude or to that. Этого интуитивного чувака. This is why they give the impression that I experienced that. Поэтому создается впечатление, что я переживаю это. Because the mind is not fully dissolved. Потому что ум еще не полностью растворен. The I thought is not fully gone. Я, мысль еще не полностью ушла. If the experiencer is object. Это проживающий, это субъект. And he's creating an object out of nowhere. И он из ниоткуда создает объект. То есть объект создает из тишины. It's not that silence is not there. И не то, чтобы тишины нету. It's not that the experience is not real. Не то, чтобы проживающий нереально. What is not real Что нереально. is the experiencer of silence. Это проживание тишины, проживающий тишину. Silence is real and reality in your own self.
Тишина реальная, она есть реальность, и это и есть вы сами. Your reality, your true nature. Это ваша реальность, это ваша истинная природа. And that is your natural state. И это и есть ваше естественное состояние. Or identification still is alive. Но отождествление все еще живо. As a thought, I experienced that. В виде мысли, что я пережил это, что-то. So the quiet mind Тихий ум is an intuitive mind. — это интуитивный ум. It still is me. Но все еще это я. So somehow you will realize that this me. И каким-то образом вы осознаете, что это я It is also observed. тоже наблюдается. From where? Откуда? From silence. Из тишины. Who is aware of this pure mind? No И mind. тогда кто наблюдает этот чистый ум, этот не ум? It's me. Это я. And I am that silence. И я и есть эта тишина. Know what comes out of me. Know what comes out of me. А не то, что выходит из меня. It's not separate from you, but you are not limited to it. Это не отдельно от вас, но вы этим не ограничены. То есть тем, что выходит из. No interruption. Half an hour. Good news. It is possible. Shh, don't talk too loud. This is why everybody goes to sleep happily. Поэтому все отправляются спать счастливыми. Because you, as an imaginary separate individual entity, disappear. Потому что вы, как воображаемая отдельная сущность, исчезаете. That's deep sleep. Это глубокий сон. Yeah, so you, as you know yourself. Это, то есть вы такими, как вы себя знаете. When you lose consciousness to sleep. Вы теряете сознание. Not different than deep sleep. Или вы теряете, когда сознание, это не важно, не отличается никак от глубокого сна. So you're happy that you disappear. Вы счастливы, потому что вы исчезаете. Everybody goes, I just want to die. Все идут спать вот так вот, ой, хочу уже так помереть. Of myself. Устал от себя And everything else. и от всего остального. So there is no you as that. И нету никаких вас, как это. And who are you? Тогда кто вы? You know all that. Если вы знаете все это, So it's not you. If you're aware of it, it's not you. если вы осознаете все это, то это тогда не вы. I am Caesar. Я Цезарь. Am I? Let's put it more simple, okay? Давайте это более просто скажем, объясним. I am Caesar. Я Цезарь. Am I? Разве я Цезарь? Am I what I think? Разве я то, что я думаю? I am the thought. I am Caesar. Я есть мысль, я есть Цезарь. I am a man. Я мужчина. Am I? Да или нет? Did you question that? То есть вы подвергаете это сомнению. I believe in the thought. Вашу веру в мысль. The thought is real. Мысль реальна ли? That it is you. И является ли она вами? The you thought, the I thought. Это я мысль. It's just mental activity, energy movement. Это просто ментальная активность и движение энергии. That it is co-locked by the sense of separate existence, sense of individuality. It is called Painted, printed, like and you put like painted. It is painted by what? With the flavor of sense of individuality, sense of
separate existence. И она нарисована этим чувством индивидуальности, чувством отдельного существования. What was I saying? I can forget anything. Я могу забыть все, что угодно. I forgot everything just now. Я сейчас вот все вообще забыл. Also the inquiry. Даже The самоисследование. spirituality, I forgot about you. И о духовности, и о вас. But I cannot forget I am. Но я не могу забыть о том, что я есть. Not even to remember. See, I cannot not be. И даже это не о том, чтобы помнить это, я просто не могу не быть. That's what I'm talking about, referring to. На это я указываю. К этому обращаюсь. This I am. Есть такое я есть, That is. которое есть. Before it knows that is. До того, как оно еще знает, что оно есть. Like a deep sleep. Как в глубоком сне. Everything disappears. Все исчезает. Everyone is happy. Все счастливы. This one is happy. See? This one is happy. Okay? Why? Почему? Because thought, no image is there. See? No movement is there. Потому что никаких образов, никакого движения, ничего там нет. Consciousness is resting. Потому что сознание отдыхает. And body can rest also. И тело тогда тоже может And отдохнуть. you're not conscious of anything. И вы ничего не осознаете, If you're sleeping. если вы спите. You are not conscious of anything. Вы ничего не осознаете. But for you not to be conscious of something, you must be there. So you must exist. Но для того, чтобы вы ничего не осознавали, должны быть вы должны существовать. And that state is the real you. И вот это состояние, это и есть истинные вы. Beyond all. За пределами всего. Beyond consciousness. За пределами сознания. It is before consciousness. Оно есть до сознания. During consciousness. В процессе сознания. And after consciousness stops moving. И после того, как сознание прекращает движение. When it's not moving. Когда оно не движется. And begins to move. И начинает двигаться. And when it stops moving. И когда оно прекращает двигаться. It doesn't move. See? То есть оно не движется. It is. Оно просто есть. Consciousness sleeping, not moving, awake, moving. То есть сознание спит, не движется, или оно бодрствует и движется. Consciousness, awakening state. Сознание и бодрствующее состояние. Subconsciousness, dream state. Подсознательное состояние снов. Unconsciousness, deep sleep. Бессознательный глубокий сон. How can I talk about it? Как я могу говорить об этом? Because I remember them. Потому что я помню о них. I know that they alternate each other. Я помню, что они сменяют друг друга. And I also know that they contradict each other. Я знаю, что они противопоставляются друг другу. I know, I remember that. Я знаю, я помню это. Then who am I, right? Тогда кто я? So I mean something which is even prior to the movement of consciousness, so when consciousness hasn't even appeared. То есть я это значит нечто, что есть до движения сознания, до самого сознания. And because consciousness hasn't wake up, so being becomes conscious of being when consciousness wakes up. But it is, it doesn't mean that it is, that it doesn't exist before the appearance of consciousness. Being, when consciousness is sleeping, когда сознание спит, it's not conscious that it is, not aware that it is. Это просто сознание, которое не осознает, что оно есть. And yet it is. Но тем не менее, оно есть. So when awakening state kicks in, и когда состояние бодрствования появляется, what I am, I don't even know what I am. Я даже не знаю, что я есть. Because Чем я no являюсь. knowledge, I'm not conscious, there is no consciousness. Потому что нет знания, нет сознания. It was there, but it's sleeping. Right? То есть, оно там есть, но оно спит. It was deep sleep. Это был глубокий сон. Then consciousness is what moves
consciousness, see? They start moving us, the awakening state, all this. И когда сознание начинает двигаться, оно движется как в виде пробужденного состояния. And then as soon as consciousness arises, И как только поднимается сознание, then I am conscious that I am. тогда я начинаю осознавать, что я есть. I am conscious that I exist. Я осознаю, что я существую. But I exist before, see? Но я существую еще до этого, During и в процессе, and after. и после. So consciousness wakes up. То есть, сознание просыпается, That's consciousness. это сознание. You are aware of it. Вы осознаете. Consciousness sleeps, Сознание спит, you are aware of it. вы осознаете. You are always there, То есть вы всегда там есть, always aware, всегда осознаете, always awareness. всегда есть осознанность. And then the identity with consciousness disappears. И однажды отождествление с сознанием исчезает. These three states of consciousness will carry on taking place. Эти три состояния сознания будут продолжать происходить. But even in deep sleep, Но даже в глубоком сне, because identity with consciousness goes away, which is also deep sleep. из-за того, что отождествление с сознанием уходит, But even there, you will somehow be conscious of being. даже в глубоком сне вы еще будете продолжать So if you are осознавать бытие. already that, Если вы уже есть это, what can be done to be that? что можно сделать для того, чтобы быть этим? See? Look. Can you hear that? Вам слышно? See, he's happy. Вот он счастлив. He doesn't even know that he's snoring. Он даже не знает, что он храпит. He is the closest to his own sound. To his what? On sound. He's The close to sound his is sound. coming out of himself, right? So nobody is closer than him than his own noise. But everybody wakes up, but not him. So he's closer than anybody from this snoring, right? But he's not bothered. Everybody else is. So see how happy and how much he cares even about it. То есть он к своему храпу расположен ближе, чем кто-либо еще вокруг, но тем не менее его храп его не беспокоит, а беспокоит всех остальных. Вот видите, какой он счастливый, что даже ничего ему не способно побеспокоить. So there is no body consciousness. See? Нет сознания о теле, There is no mind consciousness. нету осознавания ума. There is so-called loss of consciousness, that is unconsciousness. So he is unconscious. То есть он не осознает, без сознания. So who is unconscious? Who lost consciousness? Но кто потерял сознание? So something still is there. Right? Все еще что-то там есть. Consciousness is lost. Сознание But потеряно, there must be an awareness of it, right? но должно быть осознание этого. Something, so there must be aware of it, right? Что-то должно быть, что осознает это. So you lost body consciousness, mind consciousness, world consciousness, but you do not see, you are just not conscious of being, but you still are, so you cannot ever not exist. Вы потеряли сознание ума, вы теряете сознание тела, сознание в мире, но тем не менее вы есть. Вы не можете не быть. Special effects. I think they can hear something, otherwise we close the door. Вам слышно храп? Если да, то мы закроем дверь тогда в комнату. Can you hear the tiger? Слышно вам тигр? Тоже Next рычит. We have a dragon next room. We have a dragon. See, in that state, В этом состоянии no dreams, нету снов, no experiences, никаких опытов, no world, ни мира. nothing.
Вообще ничего. We know nothing. Мы ничего не знаем. And still one is. Но тем не менее мы есть. Make it closer. I'm going there so We can hear, but it doesn't bother. Exactly. It's cute. So when the mind is quiet, really quiet, not moving, it's completely still. Когда он тихий, по-настоящему тихий, он не движется и находится в покое. So consciousness is awake, Сознание бодрствует, but it's not moving. но оно не движется. And then we can experience the same peacefulness of deep sleep. И тогда мы можем пережить такой же покой, как в глубоком сне. While conscious of objects, В то время как осознаем объекты. if the mind is really quiet, Это если ум на самом деле тих. then you realize that both are one. Тогда вы осознаете, что два — это один. That when they quiet those, Это то, что делает самоисследование. keeps the mind quiet. Quiet. The thinker is not thinking, but it still is there. Оно заставляет ум замолчать. Думающий все еще думает, но The ego is there, эго есть, but it still is still. So it's there, it's still, but it still is there. It's quiet. оно есть, но оно тихо. The ego is I, separate, Эго — это я, the experiencer of silence or whatever. проживающий тишину, или как там назвать это. And you experience the peacefulness of deep sleep. Тогда вы можете прожить, испытать спокойствие глубокого сна. You're fully conscious of being, Вы будете полностью осознавать бытие, and yet you are conscious of your surroundings. и в то же время осознавать So the то, что mind, окружает вас. so the mind is not moving. Но ум не движется. The body can even be moving, И тело также может двигаться, даже walking, ходить, washing the dishes, мыть посуду, watching TV. телевизор смотреть. Suddenly the mind stops moving, И вдруг ум прекращает двигаться, but the rest is moving. но все остальное движется. Actually, when the mind stops moving, you don't know even what is happening. На самом деле, когда ум не движется, вы даже не знаете, что происходит. Because you don't know. Потому что вы не знаете. And doesn't mean that you are not when you don't know. See? Но это не значит, что вас нету. You don't disappear with what you know, with what you think. With what you know, consciousness of mind. See? What do you get lost? You don't disappear with what you know, but with what you... What? You don't disappear when what you know disappears. Вы не исчезаете тогда, когда исчезает то, что вы знаете. How about this one? The knower and the known disappears. Когда исчезает знающий и то, что он знает. So even quiet mind is realized as something, right? Так, даже тихий ум, вы осознаете, что это все еще нечто, So it's no longer I, the experiencer of silence. что это все еще что-то, что это не я, тот, кто проживает тишину. It's the experience of silence. Эксперинсер, experience. It's what awareness, silence is conscious of. Whatever. Это то, что осознает осознанность, тишина, Thought, мысль, projection. проекция. Projected, reflected back.
что оно проецируется и отражается обратно. Who is the last ultimate observer? That's the question. Вопрос в том, кто есть самый последний и настоящий наблюдающий. So this inquiry is what quiets the mind. Самоисследование — это то, что заставляет ум затихнуть. And the inquiry finishes there. И самоисследование на этом заканчивается. The inquiry finishes there. The inquiry cannot go deeper than that. Но не может зайти глубже, чем вот это. If the mind is not moving, если ум не движется, then who is there to go deeper? То кто там будет, чтобы заходить глубже? If it is a thought. Если это мысль. This is getting wild. Jesus. And the door is closed. So it's crazy. So what's next? It's making me sleep. Sleep. Seductive. After so much work, you just want to. That's heavy. Sounds like some kind of machine, but not like a human. Yeah. Anything else? Imagine eating eating something without knowing that what you are eating. Without knowing what you're eating or that you're Eating something without knowing what you're eating. Представьте, что вы что-то едите, не зная о том, что вы едите. There is no thought about it. И тогда там нет мысли об этом. That's what I'm talking about. Об этом я говорю. It's perception. This is sense perception. See? Это чувственное восприятие. There is no thought about it. И об этом нет никаких мыслей. We are thinking it is. What's the name in Russian? Изюм. Knowing that it is изюм. Не знаю, что это изюм. It's just purely sensory.
Это просто чисто, ну, одни только чувства. There is no knowledge that says it is tasty. They feel but there is no thought, not even a thought about it. Still is or there is no thought about it. То есть такое, что вот, но нету никаких чувств, нету никаких мыслей об этом. Now, if you ask me, Caesar, what are you eating? Если вы меня спросите, Цезарь, что ты ешь? I would say, how is it? Ю. No, how I eat there is called Изюмки. junki. That's how my son calls it. Мой сын называет это изюмки. Junki. Изюмки. Right? So you don't know Вы не знаете. after you wake up. После того, как вы пробуждаетесь, You don't know most of the time. большую часть времени вы не знаете. But if you ask me, what are you doing, Caesar, say, I'm eating Но если вы меня спросите, Цезарь, что ты делаешь, raisins. я ем изюм. So my knowledge remains, Знание остается. but it doesn't tell me what is there. Но оно мне не говорит о том, что есть. Even when it tells me what is there, Даже когда оно мне говорит, что там есть, it doesn't even get close to knowing. но вот это знание, оно даже близко не приближается к тому, что ощущается. So we don't know anything. М? We don't know anything. Мы ничего не знаем. We think we know. Мы думаем, что знаем. So we don't know. Потому что мы не знаем. Because what we know is what we think. Потому что то, что мы знаем, это то, что мы думаем. Like ourselves. Это мы сами. Because this is what we call ourselves. Потому что это то, что мы называем своим «я». The thinker, the thought, and the act of thinking. Мыслящий, мысль и процесс думания. How was I saying? Just now. Изюмки. So knowledge, mind is there, Знание, ум присутствуют. but you cannot conceptualize anything. Но они больше ничего не концептуализируют. And it doesn't work compulsively И all the time, И это постоянно не работает. only when it is necessary. Только тогда, когда необходимо. Otherwise, it remains quiet. В противном случае, если не необходимо, тогда он остается тихим, Still. в покое. So most of the time, you don't know. То большую часть времени вы не знаете. Only when it's necessary. Знаете только тогда, когда необходимо. The knowledge comes and help you. Hello, Когда необходимо, ваше знание приходит и помогает вам. No more questions. Boys are sleeping beauty. How many people? I'm answering a question, I'm just talking about myself. You answered it long time ago, now you're just talking with yourself. Good. Keep quiet. So we got a last minute guest. Last minute guest coming and staying at our house, and it looks very tired. It's called last minute guest. Last minute, right at the last moment, a guest. Ah. Somebody asking for basically asylum. It looks very tired. К нам в последний момент к нам пришел гость, который выглядел очень уставшим, и он здесь лег спать.
Night mantra. He repeats it, but he cannot hear it. Temporarily. He repeats the mantra, but he cannot see it. Ночная мантра, он ее повторяет, но ничего не слышит, а люди вокруг слышат. He's singing to himself. Поет самому себе. Well, because Наиля даже романтично, потому что Наиля, it's even romantic and homey. I assure you guys, a romantic film or it was like a last minute, it was a surprise. So, Вы не против, то, что мы будем продолжать? Так. Shall we carry on any questions? Ну, Jesus, close the door. closed. Should I ask him to turn around? Go and ask him to turn around. I'm free to go. Call him, call him. Wake up, Liverpool. Yeah. Любовь, Caesar, I'm putting together the question. I hope the broadcast will carry on. Okay, okay. Please, please. Пожалуйста. Любовь. Sound dangerous, no, you go. You have carried No, yours. you can't do that. Why she's screaming the question like he. I'm not going there. You don't know how dangerous he is. With a broom. So distant. There is no fear or something. Также там нет страха. When consciousness is sleeping, there is no fear. Когда сознание спит, страха нет. Oh. Can you try something? Julio. Make some noise. What do you?
Aguántala y dame media, ya vamos a terminar, ¿sabes? Dame 20, 25 minutos. No te duermas. No te duermas. I'm sorry, guys. Check it. Hmm? How many people? 20. Next time you go. Марина, если я вижу мысль как тенденцию, она уже не может быть реализована. If I see a thought as a tendency, it already cannot be come into existence. The identity disappears. Identity disappears. Отождествление исчезает. Even if a tendency takes place, Даже если тенденция как-то начинает действовать, проявляться. what is it? Что это такое? Mind. Это ум. An energy movement in consciousness, a movement in consciousness. Это движение энергии в сознании. And who are you? Кто вы? What are you doing? Что вы делаете? Where are you in that picture? Где в этой картинке вы? It's not about being good or bad. Это не о том, чтобы быть плохим или хорошим. Not even following the tendency or not. Даже не о том, идти на поводу тенденции или нет. The question is whose tendencies are these? Вопрос в том, чьи это тенденции. This is what you're looking for. Это то, чего вы ищете. For the experience Проживающего опыта, of the tendency. проживающего тенденции. Look for it. Ищите его, And it will disappear. и он исчезнет. If it ever existed.
если он когда-либо существовал, So thought only. то только мысль. Любовь. Я не знаю, насколько в тему будет вопрос. В последний период времени я гораздо чаще практикую осознанность и наблюдение. Раньше было либо состояние осознанности и легкости, либо без осознанности. Сейчас же состояние легкости меняется на состояние крайне эмоциональное. Если гнев, то до агрессии, если печаль, то до суицидальных мыслей, если сомнения, то до панических атак. В таких состояниях я не могу ничего контролировать и ничего наблюдать. Две крайности, нет середины. Что делать? I don't know if this question is out of subject or not, but last period I have been practicing awareness and witnessing a lot. Before it used to be either the state of awareness and lightness or just complete unawareness. Now there is a state of lightness alternates with the state of with very emotional states. If I feel anger, then this anger goes until aggression. If there is sadness, then it is suicidal thought. If there are doubts, then until panic attacks. In these states, I cannot control anything and witness anything. There are two extremes and nothing in between. What to do? Look for the experiencer Ищите того, кто проживает in the panic attack. паническую атаку, ищите его. In the suicidal moment, В суицидальные моменты look for the kamikaze. ищите этого камикадзе. Look for the samurai that wants to commit suicide. Ищите этого самурая, который хочет совершить самоубийство. When you're extremely angry, Когда вы очень злы, the thoughts are already out. когда мысли уже выходят за пределы, And from where it says, who is angry? смотрите, кто там злится. In a way, it is natural that this is happening. В каком-то смысле естественно, что это так происходит. The inquiry releases your subconsciousness. Самоисследование высвобождает ваше подсознательное. As you say, obviously, you can magnimize it. It what? Magnimize it. Me explica. Как вы говорите, что очевидно, оно самоисследование все делает как бы сильнее, больше, увеличивает. More swinging moods. Больше таких качающихся The настроений. reasons supposed to appear to be very small, but the reactions very big. Причины кажутся очень маленькими, но реакции очень слишком уж большие. More frequent, stronger. Более часто, сильнее. More dreams. Больше снов. Less rest at night, less Меньше sleep. сна, меньше отдыха ночью. Yes, it's normal. Это нормально. I hope you can survive until Wednesday. Я надеюсь, вы сможете дожить до среды. But as you can see that, Но если вы сможете увидеть это, then you are not that. если вы можете видеть это, тогда вы не это. They're just thoughts, images, Это images. просто мысли и образы.
So look at the thinker, look for the thinker, for the experiencer. Ищите мыслящего, ищите проживающего опыт. You focus attention there, not in the thought. Focus attention on what? In the thinker, not in the thought. Сфокусируйте внимание на думающем, а не на мысли. Even if the thought doesn't stop, the feeling of the mood, Даже если мысль не остановится, the mind will not control the behavior of the body. So the movement will not take place. ум больше не будет контролировать поведение тела. It will move only here. Оно будет двигаться только вот здесь, вот в It голове. will not control the activities of the body. Но движение, извините, деятельность тела не будет больше контролировать. Анастасия, намасте, скорее всего, мой вопрос не имеет смысла. Зачем святые приходят в этот мир снова и снова в теле человека и сострадания? Но эти сострадания, по сути, нет. Это просто часть космической игры. Намасте, surely my question will not make any sense. But why do the saints come to this world again and again in the bodies of human beings? Out of compassion, but in reality there is no compassion. Or is it just a part of a cosmic game? Part of the cosmic game. Часть космической игры. They are there, right? Они есть, да? So they are part of it, they are not out of it. Тогда они часть игры, они не вне нее. What was the question? About the saints. About the saints. The saints. Like the trees. Так же, как деревья. They are there, right? Они тоже есть, да? They were there. И они были. Obviously, it's part of it. И очевидно, что это часть игры. Why they are there then? Но зачем они здесь? And if they are not supposed to be, И вот, if they were not supposed to be there, если бы их не должно было быть, why were they there? зачем они были? There is nothing that isn't. Нет ничего, чего нет.
evening will the video from the satsang from 25th of November be uploaded? I believe so. Да, будет выложен. We didn't have time to. Сегодня не было времени. Today is already 27th, so it is before this. All the videos will be uploaded between tomorrow and after tomorrow. Завтра, послезавтра все видео, которые еще не выложены, выложат. 2 days off. 2 выходных у нас. And then the computer is free from broadcasting. И компьютер будет свободен от трансляций. There's plenty time to upload it. И куча времени будет, чтобы загрузить видео. And we were having the internet problems. У нас были проблемы с интернетом в эти дни. So today it's working. Сегодня вот хорошо работает. So apparently it was antenna, see? Because we didn't have to call him again because the computer got connected. So remember, it didn't have connection and then it did happen. So it's not Big Brother. Okay guys, 10 minutes. 10 минут. Any question left? Василия, получается, что если ум тихий, мысли не беспокоят, можно самоисследование прекратить. Как будто что-то еще должно быть. Василия, so if the mind is quiet and the thoughts are not bothering, then you can stop some self-inquiry. Yes. Да. The inquiry quiets the mind. Самоисследование That's it. заставляет ум замолчать. Все. That's quiet mind. Это тихий ум. That's quiet ego. That still is ego, see? Это тихое эго, но тем не менее все еще это эго. But when the mind is not moving, when the ego is not moving, the experiencer, the seeker is not moving. Когда эго, ум и вот этот проживающий, они не двигаются, Then the identity with it takes place. The identity with it disappears. Отождествление, Disappears. отождествление с этим исчезает. You realize that you are aware of it. Вы осознаете, что вы осознаете это все. Be awareness of it. И будьте осознанностью об этом. Awareness itself. Сама осознанность. So it came out of you. Это все вышло из That's вас. what you think. Это то, что вы думаете. Right? So you believe that you are what you think. Вы верите, что вы есть то, что вы думаете. It has reality because you reality give existence to it. У этого есть реальность, потому что вы, как реальность, придаете этому реальность. Because you as reality are the source of it. Потому что ваша реальность есть источник этого. But after the thought I comes, Но после того, как приходит мысль «я», after identification takes place, после того, как происходит отождествление, and you are attached to it. вы к нему привязываетесь. And then you are believing you are this. И тогда вы верите, что вы есть вот это. And this is not moving. Но когда это не движется, Just take. оно вот так вот делает. It still is not separate from you, it's just one body, right? Все еще это не отдельно от вас, это все еще одно тело. Somehow this is the real you, that's the real I, the real self, as we call it. Но это это истинное ваше я. So the inquiry finishes when the mind is quiet. Самоисследование заканчивается тогда, когда ум тихий. Because you are right. Потому что вы правы. If thought disappears, mind disappears. Если ум исчезает, мысль исчезает, What is the thinker? тогда что есть мыслящий? It disappears too, right? Он тоже исчезает, да? Disappears how? Как он исчезает? As having, see, the idea of having separate existence. The idea of it having separate existence disappears. Идея о том, что у него есть отдельное существование, исчезает. It's my mind. Это мой ум. It is a thought. Это мысль. See, mind, thought.
мысли, not a self, not a being. не самость, не бытие, не сущность какая-то. It's an imaginary self. Это воображаемое «я», Projected by awareness, которое проецируется реальностью, осознанностью, and it reflects itself back. и затем оно отражает себя обратно. And then this is identification. И вот это отождествление. The I thought, I am the body, Я мысль, я есть тело. And then you were attached to it. И вы к этому привязываетесь. And then you thought that you were having an identity to it. И вы думали, что у вас было отождествление. Нет. So the inquiry quiets the mind, the movement stops. Самоисследование затихает ум. The questioner disappears. И вопрошающий исчезает. The thinker is this thought. Если думающий это мысль, And the question who am I finishes. когда заканчивается вопрос «Кто я?», The question finishes with the question. вопрос «The questioner finishes with», вопрошающий заканчивается с вопросом. And correctly, who is going to be there? И тогда правильно, кто там будет, Left to inquire about what? кто останется там что-то исследовать, To go deeper. глубже заходить. To even to say I'm experiencing it. If you are not there, so who is experiencing it? Если вас там нет, тогда кто там что переживает, проживает? And so on. И так далее. So the inquiry finishes there. Самоисследование заканчивается на этом. The realization is a byproduct of that. А реализация – это уже побочный эффект. It happens by itself, Она сама собой происходит. not by the need of the mind. Не с помощью ума. So the mind has to be still. Ум должен быть в You покое. cannot be doing, practicing something. Ум не может быть там практикующим что-то. So the inquiry is not a doing, it's not a practice. Самоисследование – это не делание, это не практика. It ceases any mental practice, any mental activity. Оно заканчивает любую ментальную практику, любую деятельность. And then this is what I say, when the mind ceases to move, it ceases to exist because it's not movement. Поэтому говорят, что когда ум прекращает движение, тогда ум прекращает And существование. this is what I say, when the mind ceases to exist, everything else ceases to exist. Также поэтому говорят, что когда ум прекращает существование, все остальное прекращает существование. It's thought. Потому что это все мысль. So the inquiry does that. Самоисследование делает вот это вот. So realization is not about byproduct of the mind seeking, of the seeker doing something, but being completely still, quiet. Реализация – это не побочный эффект того, что ищущий чего-то делает и чего-то ищет, но это эффект того, что ищущий остается в покое. If the mind is not quiet long enough for realization to take place, then try to keep it quiet again by the means of the inquiry. И если ум еще недостаточно тихий для того, чтобы произошла реализация, тогда постарайтесь держать его тихим достаточное количество времени для того, чтобы реализация все-таки произошла. Try to develop interest and bring your attention to the questioner. Постарайтесь развить интерес и перенести свое внимание на вопрошающего, To the thinker, на думающего. not to the thought, Не на мысль, about the thinker. но на думающего. Even if the thought doesn't stop, И даже если мысль не останавливается, you go looking at the thinker. продолжайте смотреть на думающего. That's inquiry. Это самоисследование. It's not a question, who am I? Это не вопрос, кто я. But to bring the attention from thought to thinker. Но это о том, чтобы перенести вопрос с мыслей на мыслящего. Anybody else? Okay. Максим, я постоянно дохожу до какой-то точки и убегаю, но все равно потом продолжаю ходить на сатсанги и занимаюсь самоисследованием. Поначалу я себя винил, но сейчас мне показалось, что это нормально. Это действительно нормально, нужно просто продолжать исследовать. Максим, I get to one point and after I run away.
but still I carry on coming to satsangs and do self-inquiry. In the beginning I was blaming myself, but now it seemed to be normal. Is it really normal, and shall I just carry on some self-inquiry? Yes. Да. You will go on automatically. Оно будет продолжаться автоматически. And after it goes on automatically, И как уже тогда, когда оно автоматически even продолжается, when it stops, it happens automatically. и даже когда оно будет останавливаться, вот эта остановка будет проходить автоматически. Actually, everything was already happening automatically. На самом деле все уже происходило автоматически. There was never a separate doer doing anything or not doing anything. Никогда не было отдельного делающего, который делал бы что-то или не делал. You won't be able to stop inquiring, as simple as that. Вы просто не будете способны остановиться, делать самоисследование. That's it. So, here we go. We have permission. Есть у нас ваше разрешение на то, чтобы уже пойти? Good night. See you on Wednesday. Увидимся в среду.